Boychild ni mayouth kama sisi. Na boychild anapitia vitu mingi. Juu ya nini? Sisi venye tunakaa, sisi tumelelewa ghetto. Tunaishi ghetto. Na ghetto si kila mtu anafurahi akikuona mtoto wa nani, mtoto wa nani. Kuna mwenye atakuona kama mtoto wa nani but akuchukue na njia ingine. Njia mbaya ama mzuri. Which of sisi wenyewe kama mayouth tunasapa sana. Well, the society is seeing boys as strong people in the society. They don't need to cry, but we are also forgetting that these same boys has emotions, they have feelings, and there are no people to talk to them, especially more mentors to talk to them, which make them sometimes suffer with this stress and maybe leads them to committing suicide. We have many problems facing us. Like here in the Kibera slums, you can find that many of the organizations are only focusing on the girl child. Like we have the Plan International, which only deals with the girl child. So we as boy child, we are really forgotten in the society that the time that we are supposed to go there and being mentored, you can find most of us taking part in the drugs because we don't have anyone to talk to us. We are just left there outside by ourselves. Vijana wadogo si tunaumia. Surely tunaumia. Sasa hivi tunakaa kwa kaosh. Kaosh tuko watu kama 30. Na gari zimekuja 15. Na sisi wote kila mtu ako na watoto, kila mtu ako na familia. Wicho utapata mtu atataka kama hiyo gari ni 200, aoshe hiyo 200, familia yake ipate nini? Kitu ya kukula. Na kama ni gari 15 imekuja na tuko watu 30. Wicho hiyo bado inaonyesha kuna mwingine bado anafanya nini? Kuna watu 15 wamekosa kitu ya kufanya nini? Ya kukula. Kwa hivyo huyu jamaa akikosa kitu ya kukula siku 2 siku 3, ukimwambia ingia kwa crime ataingia kwa crime. Juu ni mtu akona mahitaji. Anataka akule, avae, alishe na alipe nyu. Juu sasa huwezi ishi kwa nyumba mtu bure. Huwezi ishi kwa nyumba mtu bure. Na huwezi kula chakula mtu bure. Na huwezi vaa nguo ya mtu bure. Sasa Kenya mali tunaishi, mali Kenya tumefika. Sisi vijana wadogo sisi tunaumia. We don't have work. Sasa generation ndio inafanya generation ya sasa hii. Wasichana wanazaa wakiwa wadogo. The environment has everything to do with it because in our environment, say kwa society, there is every kind of people. There are peddlers who are selling drugs. Kuna wase wengine semaje who are engaging in crimes, wanataka people to recruit. So environment imechangia sana because sahi kwanza kwa slum there is higher percentage peddlers when wanauza drugs for the youths, and ukiangalia market ya hiyo drugs more of when you wanna buy in youth, people in school, when wako bado colleges wako we should consider them as part of the society and like in a consideration in this manner that wanachangia kunitwaje kwa vitu zenye zinaendelea, as in kama ni programs tuna involve so that we create good men ama better men for future, because many of them wanna fall into depression, many of them wanna fall into drugs, many of them wanna fall into a lot of peer pressure and a lot of responsibilities in come towards them. So I think nitwaje society inafai come in, the government should come in, the parents should come in, and everybody else that could help them, so that at least the girl has been empowered so much so that hiyo kuwe na balance. Saizi
saizi mimi venye naona vitu like it's bad. Mavijana wako kabisa, it's bad. Even getting a husband ama inituaje, getting a good mtu mwenye ako kwa job mwenye amesimama vizuri saizi mwenye atafanya kazi vizuri ni ngumu sana, because it's either kasi depression, ni anxiety, ni drugs, there's a lot of things that are going through. Yes, they are not talking about them, but still hata kama waongelele, there's somebody mwenye anafaa kwa anaanza kuongea kwanza. Same for example, kuna mtu mwenye anafaa kwa anaongea, si ndio? And then from mtu wa kwanza kuanza kuongea, then people start opening up pole pole. Hizi organization, kuna moja ikikuja seme and I'll just address this specific problem, maybe seme for example, maybe ni anxiety and depression among men, waanze tu na hiyo. Mwingine atakuja na inituaje another thing, maybe ni inituaje responsibility, mwingine atakuja hivyo hivyo. So we'll have this nituaje a lot of people talking about different things yenye itasaidia different nituaje different men, and then baadaye in the society we'll have responsible and caring men and wenye wanafaa wakue in the community in the right way, who care about everybody else. I have a strong feeling that boys should also be, taken as serious as the girls have been taken, and then just perhaps the tables might turn and we might see a change. Otherwise, if we continue just empowering the girl child and leaving the boy child behind, then it's in a way, it's like making 2 steps forward and then making 3 steps backward, because that is the way it is. There are boys, there are girls, those of whom will turn to be men and women. So if you only empower women and leave the men, then how do you expect the future men to behave? If we have angelic girls and demonic boys, it really doesn't add up, and in a way it cancels all the efforts of trying to bring some social balance, and cleanse the dirt that is there in the community in terms of boys doing what they do and girls doing what they do. So I think we should start, even if it's now, to also encourage the boy child, empower them, and stop this mentality that boys should depend on themselves, that the mentality, the African mentality that from a certain age boys should be able to do some things without help. They need help for everything. We need help. We are also human beings. But unapatanga parents, they are so protective of their girl child, like watoto wao wasichana sana. Probably wengi huwa they care more about girl because wanaogopa if this girl gets pregnant akiwa mdogo, then shame itakuwa kwangu as the parent, because ni kitu inaonekana, yeah, naishi na mtoto amepata mimba, then how will the community see me as the parent? This girl I'm living with my daughter ako primary na ako na mimba, ama ako secondary na ako na mimba. That's why, because the boy, in anything happens, utapata it won't show. Haitaonesha that unless kama ni mwizi aenda uliwe ndo watajua kumbe kijana fulani alikuwa mwizi, unaona. But the girl, it will immediately show. Most of the parents, they fear their girls getting pregnant. That's why they even empower them more, because wataki wapate watoi wakiwa bado wadogo. So unapatanga they fear something yenye inaonekana that watu wata look down upon them, that wameachilia watoto wao wakapata mimba, because that's what the community fears sana. But the boy child wameachilia because ataenda huko, if anything happens bado atarudi tu, asiporudi. Mtu anaweza kukuona ukivuta bangi, unakula mogoka, anakujaji venye anakujaji, but wewe unajijua. Na wicho vio ndio inafanyaga hata vijana kama sisi wadogo wanakufa na mistaken identity. Juu ya nini? Kijana kawe atakuja fanye mbaya, na wewe ni rafiki yake, na vinye tunaishi ghetto, huwezi sema umezaliwa na mtu hati ameshika bunduki mkosane. Hamtakosana. Juu tumelelewa pamoja, tunaishi pamoja, sisi wote ni kitu moja. Na siwezi sema kijana nimelelewa na yeye hati anaweza kuwa mbaya, yeye ni mbaya sawa, but mimi ni ndugu yake na mimi ni rafiki yake, na mimi sifanyi mabaya, anafanya mabaya. Ni nani atakuwa guidance wake? Ni mimi.
Juu mimi ndio nafaa nimwambie, hey brother, hivi na hivi na hivi, hapa unafanya mbaya, hapa unafanya mbaya. Kwa hivyo society inatufanya design mpaka sisi vijana youth mpaka tunajigawa. Juu sasa mtu atakuambia umelelewa na mtu, mmekaa more than 15 years, mkiwa wadogo mpaka mkakuwa wakubwa. Na tukikaa venye tunazidi kuishi, maisha inazidi kuenda, kila mtu anatafuta life yake. Juu huwezi tafuta life ya mwenzako. Kwa hivyo sasa kama kila mtu anatafuta life yake, kila mtu anajichuzia life. But siwezi sema ati ndugu yangu ni mwizi ama ni mbaya nimtenge. Lazima nimweke karibu. Na mimi kumweka karibu ndio itafanya nini? Akuwe na change kwa maisha. Juu kama mimi si mbaya na yeye ni mbaya, na yeye ndugu yangu, tumelelewa pamoja, mimi ndo nafaa kumguide. Fani mwambie brother, hapa you are doing this wrong, doing this right. Hivi ndio tunaishi na hivi ndio tunakaa. But society sisi vijana wa ghetto, si society imetuumiza. You know, there is a problem. So most of the people tend to advise the girls on how to prevent pregnancies and how to go about not getting pregnant and some other things. But I tend to feel that boys should also be included. If anything, they should be the main topic of this mentorship. Because if you advise the girl child not to get pregnant and you cut out the boy child, then in a way you will have done nothing. I mean, the girls don't get pregnant of their own. The boys have to be there. And if you leave out the boy child, once they feel left out, then it's like they will want to purge or, you know, do some kind of revenge. So they'll feel like if you left us out, then the only way perhaps to make us feel seen or heard or felt is by doing the contrary on what you told the girls. Also, the time given to us has also affected us as boy child. You know, you cannot easily find a parent has taken his time to talk to the boy child, because you know nothing wrong can easily happen to the boy child. The fact that they have put it into our mentality that as a boy child you need to stand strong and you cannot cry, it has also affected us. You can find a situation where you have an emotional problem as a boy child, but you fear taking it out there to the society because they just know you are strong. When you tell them, maybe some of them may despite you and say that you are a boy, just stand strong. That also has affected us. You can have a problem and fear to share it out because they will just tell you to be strong, stand still as a man. I'd like more organization to chip in also to help boy child rather than only helping girl child. But you know, there is no organization I've seen that deals with boy child. Have you ever seen one? No, I've never seen one. Yeah, there's no organization utasikia mahali at we only deal with boys and this is what we do with them. This is a program that we engage them in. We take them through this and this and this. There's none. Yeah, so we need to come up with programs that will engage the boys and let them know that they are part of the future. Yeah, and yet they need to be cared for. In case of anything, then they need to be considered. Once generation tumekaa, generation yetu ni generation imesemekana na inajulikana, ni generation si ya watu wazuri. Si watu wazuri. Wicho sasa hii generation yetu ni sisi gava na watu wazima ndio wanafaa watusaidie. Sisi ni watoto wao, sisi ni wajukuu wao, sisi ni wananchi wa Kenya kama kila mtu. Na boy child anaumia juu gava askari yeye akiambiwa sahi pale vijana wamekosa, yeye hatakuja na second thought. Juu unapata bado hao wenye wako na pesa bado wanawalipa. Yeye hatakuja na nini, akuji na second thought. Yeye anakuja pale kuna vijana, akiambiwa wale vijana ni wabaya, hata kama si vijana ni wabaya, yeye anakuja tu, akikuja kufanya nini? Kumaliza. Na hiyo ndio inaumiza. Juu ndio vinyo nimekuambia, sisi wote tumelelewa pamoja. Na hakuna vinyo nitawahi wacha ndugu yangu tumelelewa maisha moja, hata kama ni mbaya,
mimi ni mkane, siwezi mkana. Na mkana kwa nini? Which of unapata askari yeye sasa anapata akiambiwa pale kuna kijana mbaya, kuna vijana mbaya, yeye akuji na ana second thought. Yeye akikuja na kuja kuharibu. Na anakuja kuharibu, and yet pale mali anakuja kuharibu atapata kuna innocent. Kuna si kijana mbaya. Yeye kijana, wewe ni rafiki yangu. Tumetoka mbali pamoja. Umeniita kuja hata nikuchafue. Hizo tu. Kuja nikuchafue nikubaie tei. Mimi sijui umetoa pesa wapi. And yet you are my brother. Mimi nitaamua nini? Wacha nikuje. Nikikuja hivyo kitu kifanyika, inafanyika, mimi mwenyewe naumia. Kwa makosa ya nani? Na siko ubaya huu kijana, ama siko ubaya yangu. Na siko ubaya wa mtu mwingine, binadamu mwingine. Ni binadamu tu, tujifundishe venye tunaweza hii. Askari hajue kuishi na kijana mdogo. Juu sisi wote tunaumia. Juu hata after all, huyu askari akiwa mama, akuwe mzee, akuwe kijana, ni baba, amezaa, ni mzazi. Kwa hivyo lazima consider boychild askari kama mtoto wako. Vinye unazabeba mtoto wako akifanya mbaya, consider ule kijana. Si ati ni mtu akiwa mbaya hizi change. Hatukuzaliwa kwa ubaya. Love na nyageto, nikutafuta, sikutafutana. Love na nyageto, kesha kukucha, usiku na mchana. Life is what you make it. I suffer for your money, mommy, so that you get it. Life is what you make it. I suffer for your money, mommy, so that you get it. Na uza changa nga mtoto mzuri yani mimi wa kisichana. Na uza chwadi ili nibai zangu makladi. I was born in the ghetto, raised in the ghetto, slum like just Soweto. I was born in the ghetto, raised in the ghetto, slum like just Soweto. I was born in the ghetto, raised in the ghetto, slum like just Soweto.